හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි සංගීති සූත්‍රය සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් දැන් මේ පාවා නුවර මල්ල යෝ දැන් මල්ල රජදරුවන්ගේ මට හිතෙන හැටියට ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පාවා නුවර මල්ලෙයි කුසිනාරුව නුවර මල්ලෙයි කියලා. මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ පාවා නුවර මල්ලෙත් එක්ක. පාවා නගරයට ටිකක් එහයින් තමයි කුසිනාරාව තියෙන්නේ. එහෙ තමයි පිරිනිවන් පෑවේ. ඉතින් දැන් මේ පාවා නුවර මල්ලේ මේ පාවා නගරේ මැද්දේ ශාලාවක් රැස්වීම් ශාලාවක් හදලා මේ ඒක විවෘත කරන්න තමයි මේ බුදුරජාණන්සේ වඩම්ම ගන්න. ඉතින් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ගේ රැස්වීම් ශාලාවට වැඩලා වැඩ හිටියා. ඒ වැඩ හිටිය ආකාරය ගැනත් තියෙන මේ විස්තරය මේ වැදගත් වෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් කියන්න මේ තව පොඩි මට කටයුත්තක් කියනවා. තෙරුවන් සරණයි අපේ හඳුරු. දෙල්ගොඩ ඉඳන් ඔබ වහන්සේ පූගොඩ පාරේ ඉන්නවා. නහන්න කාගෙන් හරි පූගොඩ පාර කෝකද කියලා පූගොඩ පාරේ කිලෝමීටර් 2.5ක් එනවා. එහෙමයි. සුමතිපාල නාහිමි සෙනසුන් අරණ. ඔව්. අලුත් මධ්‍යස්ථානය සුමතිපාල කියලා කිව්වම මේ මෙතෙන්ට එන පාර පෙන්වනවා කියලා. No, we sometimes in the next door center they have just behind the gate Sumatipala Nahimi Nusmarne Sala. So the driver say, oh, yeah, this is the place, and leave the person there and go. They are coming to meet me, so they must come here. Yeah, we told them, ask for Sudahamdu, we need to. So they ended up next door. I am a culprit for naming that hall. No. Later on, I told the guys. I was on the light. No. It's mostly the people in the office that they do, yes, and even if it's no yes. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ශාලාවේ වාඩි වුණා ඇවිල්ලා භික්ෂු සංඝයාට. ඒ ශාලාව ගැන පොඩ්ඩක් මේ මට තියෙන තොරතුරු අනුව කියන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද ශාලාවක වාඩි වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ තමයි ශාලාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමතිස්සෙම නැගෙනහිර පැත්තට මුහුණ දාලා ඒ ශාලාවේ මැද තියෙන කණුවට පිට දීලා තමයි වාඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිවර කරගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙහෙ වාඩි වෙන්නේ. ඊට බුදුරජාණන් ඉස්සරහා බටහිර බලන්නේ මේ බටහිරනේ. මෙහෙ ඊස්ට් කියමුකෝ. මෙහෙ වෙස්ට්. ඒක බුදුරජාණන් ඒ පැත්ත බලයි. ඒතර උපාසක උපාසිකාව බුදුරජාණන් සංඝයා ඉදිරිය බලන්න මෙහෙම වාඩි වෙන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනින් ඇතුල් වෙලා බුදුරජාණන්ට එන්න මෙහෙම පාරක් තියෙනවා. ඒක භික්ෂු සංඝයාට මෙහෙ වාඩි වෙන්න යන්න පාරක් තියෙනවා. එහෙමත් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. බුදුරජාණන් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන වාඩි වෙනවා. භික්ෂු සංඝයා ඇවිල්ලා මේ දෙපැත්තේ වාඩි වෙනවා. ගිහි අය මේ දෙපැත්තේ වාඩි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගිහි අය වම් පැත්තේ ගැහණු අය වාඩි වෙනවා. දකුණු පැත්තේ පිරිමි අය වාඩි වෙනවා. ඔහොම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර කාලේ මෙතන විතරක් නෙවෙයි. ත්‍රිපිටකයේ අනිත් තැන්වලක් තියෙනවා කොහොමද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා උපාසක උපාසිකාවයි වාඩි වුණේ කියලා. Has it started already? Yes. So Teravan Sarana everybody, we are continuing the reading of Digha Nikaya. We are reading Sutta number 33, the Sangiti of chanting together. Now we have seen the setup of the sutta is the Buddha was staying near Pava in this mango grove of this smith called Chunda. And the Mallas or the rulers of that Pava, they just finished this hall, like meeting hall, and as a kind of auspicious thing, they wanted to invite somebody special. And as it happened, the Buddha knew about that, and then they were able to invite the Buddha and 500 very good monks. And so
This is the picture on the board. Is like the usual way the Buddha used to sit when he was invited somewhere for similar occasion. So, as the sutta said, he was sitting somewhere in the middle, leaning on a pillar facing east. The monks, they were sitting by the western wall, also facing east, and the lay people were sitting facing west, leaning or by the western, by the eastern wall. Sometimes, like a bit, probably the entrance was like somewhere in the middle of the eastern wall, so there was like a aisle or something like that, footpath for the Buddha to go, which kind of naturally split the lay people into two groups. So sometimes they might have said like ladies on in this northeast, no. Left, Sorry, normally ladies left. Sorry, southeast corner and guys on the in the northeast corner. හරි එතකොට ඔහොම දැන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා බුදුරජාණන්සේ ඇතුළු සංඝරත්නය මේ එතකොට බුදුරජාණන්සේ සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේට කිව්වා භික්ෂු සංඝයා දැන් බොහොම හොඳින් ඉන්නවා නිදිමතක් මොකුත් නැහැ. දැන් අර මල්ලා පිටත් වෙලා ගියාට පස්සේ මේ භික්ෂු සංඝයාට බණ කියන්න කියලා පිටරි දෙනවා කියලා බුදුරජාණන්සේ දෙපට සිවුර එල්ලලා මේ සතපුණා එතනම. So the last bit we read yesterday and talked about is when these mallas left, and that was probably very early in the morning, so they spent most of the night probably listening, I don't know, to the Buddha. And once they have left the Buddha, observed the monks and saw that they don't have sword and torpor, and asked Venerable Sariputta to think of a Dhamma talk and give them a talk on Dhamma, because Buddha had like backache, so he wanted to kind of stretch or rest his body. So that's where we finished it. හැබැයි මේක මේ පින්තූරේ 100ක් නිවැරදි කියන්න බෑ මට. මේ මොකද බුදුරජාණන්සේට භික්ෂු සංඝයා පේන්නත් එපා. මේ භික්ෂු සංඝයා පිටිපස්සෙන් මේ හිටියොත් ඉතින් බුදුරජාණන්සේ ඔහොම හැරිලා බලන්න වෙනවනේ. මේ පින්තූරේ යම් අඩුපාඩුවක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් බුදුරජාණන්සේ බලනකොට භික්ෂු සංඝයා නිදිමත නැතුව හොඳට වාඩි වෙලා බණ අහගෙන ඉන්න හැටි පේනුණා. ඊට පස්සේ ඒ ගැන බලන එක ගැන තියෙනවා මාංශ චක්කුණා දිබ්බ චක්කුණා චාති දීහි චක්කුහි තතෝ තතෝ විලෝකෙත්වා. බුදුරජාණන්සේ භික්ෂු සංඝයා දිහා සාමාන්‍ය ඇහෙනුත් බැලුවා දිවසෙනුත් බැලුවා. So the commentary says when it says he looked at the monks or checked them, he used both his physical eyes as well as the divine eye ability to check how the monks were. මාංශ චක්කුණාහි නේසම් බහිද්දා ඉරියාපතම් පරිග්ගාහේසි. මසසින් උන්වහන්සේලාගේ බාහිර ශාරීරික ස්වභාවය දැක්කා. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් නිදිමත නම් ඇලවෙලා ඉන්නවා හැම ඉන්නවනේ. එහෙම මොකුත් නැහැ. හොඳට ඉන්නවා. ඒක බික්කුස්සාපි හෙත්ත නේව හත්ත කුක්කුච්චං ගාන පාද කුක්කුච්චං අහෝස. එක භික්ෂුන් වහන්සේවත් කෙනෙක්වත් ඇද වෙලා අතපය ඇදට තියාගෙන එහෙම හිටියේ නැහැ. නකෝචි සීස මුක්කිපි න කතං කතේසි නිද්දායන්තෝ නිසිදියා. එක්කෙනෙක්වත් හිස පහතට දාගෙන හිටියේවත් අනිත් අයත් එක්ක කතා කරේවත් මේ මොකුත් මේ විකෘතියක් නැතුව හිටියා. නෝනවත්තු මම පන්තියක ඉන්නේ. මම පස්සේ කතා කරන්නම් තව ටිකකින්. එතකොට මේ නිදිමතෙන් කවුරුවත් හිටියේ නැහැලු භික්ෂුන් වහන්සේලා. සබ්බේ තීහි සික්කාය සික්කිතා නිවාතේ දීපසිකාවිය නිච්චලා නිසීදීන් ස්වා. ඔක්කොමලා ත්‍රිශික්ෂාවේ හික්මිලා වාතය නැති තැනක දැල්වලා තියෙන පහන් දැල්වල් වගේ. පහන් වගේ හිටියලු හොඳට කෙලින්. දැන් වාතය නැති තැනක පහනක් හෙල්ලෙන්නේ නැතුවම දැල්ලපත් වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ ලස්සනට හිටියලු. So with the like normal eyes, he checked the way the monks looked. So their hands and feet were not displaced, their heads were not drooping. They were sitting in a very nice, composed manner. So the commentary says they looked like a flame of a lamp that is put into windless room. So
so it just burns very straight without flickering. So they were seated in this similar way. ඔව් අන්න ඒ විදිහට මසසට බුදුරජාණන්සේට පෙන්වුණා. ඊට පස්සේ ආලෝකං පන වඩ්ඩයිත්වා දිබ්බතක්කුණා තේසං හදේ රූපං දිස්වා අභ්‍යන්තරගතං සීලං ඕලෝකේසියා. දිවසින් උන්වහන්සේලාගේ හෘදය බලලා හෘදේ කොහොමද සීලය කියලා බැලුවා. අනේක සතන්නම් බික්කුණං අන්තෝ කුම්බියං ජලමානං දීපං විය අරහත්ත පලූපක සීලං අද්දසා. හැම එක්කෙනෙක්ම අභ්‍යන්තරයේ කලයක් ඇතුලේ දැල්ලපු පහනක් වගේ අරහත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන් විදිහේ සීලයක් තියෙනවා දැක්කලු. So then he checked the hearts of those monks and he saw they are like if you have a vessel and you put the oil lamp inside the vessel, so it's even more protected. So their hearts are so well established in virtue that they are very suitable for attaining arahatship. That much of virtue they have. ආරද්ධ විපස්සකාහිතේ බික්කු උන්වහන්සේලා ආරම්භු විපස්සනාව ඇති භික්ෂුන් වහන්සේලා. ඉති තේසං දිස්වා ඉමේ බික්කු මයිහං අනුච්චවිකානි චක්කුතලේසු නිමිත්තං තපෙත්වා බික්කු සංඝං ඕලෝකෙත්වා ආයස්වන්තං සාරිපුත්තං ආමන්තේසි. ඒතර මට ගැළපෙනම භික්ෂුන් වහන්සේලා වගේක් තමයි මේ ඉන්නේ කියලා ඒ භික්ෂු සංඝයා දිහා බලලා තමයි සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේට ආමන්ත්‍රණය කළා කිව්වේ අර මගේ පිටරි දෙනවා හැම කියලා. So then all the monks were kind of insight practitioners, good practitioners, and then the Buddha saw they are very suitable or matching me, and then he asked Venerable Sariputta to give the Dhamma talk and explain that he has back pain and needs to stretch. ඊට පස්සේ පිටරි දෙනවා කියන එක ගැන තියෙනවා බුදුරජාණන්සේගේ කස්ම ආගිලායති භගවතෝහි චබ්බස්සානි මහාපදානම් පදහන්තස්ස මහන්තං කාය දුක්ඛං අහෝසි අතස්ස අපර භාගේ මහල්ලක කාලේ පිට්ටිවාතෝ උපජ්ජති. එහෙනම් මෙන්න මේ අර අපේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අහුවා බුදුරජාණන්සේ මේ දුෂ්කර්ක්‍රියා කරපු එකින්ද මෙහෙම වුණාද කියලා. දැන් මේ අනුව ඒ වගේ තමයි පේන්නේ. බුදුරජාණන්සේට පිටේ අමාරුවක් තිබුණා ඉස්සර ආත්මික කරපු අකුසලයක් නිසා. නමුත් දැන් මෙතන තියෙනවා මේ අටුවාව බුදුරජාණන්සේ පදන් වීර්ය කරන කාලේ දුෂ්කර්ක්‍රියා කරන කාලේ අවුරුදු 6ක් ඒ නිසා ගොඩක් දුක් විඳා පස්සේ කාලේ මහලු කාලෙදී පිටේ වාත අමාරුවක් ඇති වුණා කියලා. අපේ හඳුරන කොහොමද වහන්සේලා ආවේ පන්සලට මම දැක්කේ නෑනේ. ඔබ වහන්සේ මේ ආවේ විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය කියලා එකකටද? තාප්පයක් දීලා එකකින් ඇතුල් වෙලාද? ලොකු තාප්පයක්. ඒක නෙවෙයි. ඒකට අල්ලපුවත් අපේ එක තියෙන්නේ. නෑ ඔතන කාගෙන් හරි අහන්න සුමතිපාලනාහිමි සෙනසුන මේකද කියලා. එහෙමද? එහෙනම් ඔබ වහන්සේලා තව ඔය පාරේ උඩට එන්න පුළුවන් නම් දිගටම උඩට එන්න. ඔව් ඉස්සරහටම එන්න ඇතුළටම එන්න. බෝධියක් අන්න හරි ඔව් ඒක පව කරගෙන ඉන්නවා. හරි උඩටම එන්න. හරි හොඳයි. ඒතකොට දැන් මෙතන තියෙන හැටියට ඒ දුෂ්කර්ක්‍රියා කරපු කාලේ වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් හින්දා තමයි ඒකේ බලපෑමෙන් තමයි මේ පිටේ මේක ඇතිලා තියෙන්නේ. Continuation on the question yesterday somebody asked, is it because of the Buddha's austerity is that he had back pain? So okay, in some other place in the scriptures it is said that the Buddha was suffering from back pains because of the previous life leftover karma.
But here the commentary says this particular one was triggered by the practice of the austerities of this kind of self-mortification practices before his Buddhahood, and it was giving him the pain when he has grown old. ඊට පස්සේ මේ සංඝාටි අතුරුලා කියන එක ගැන තියෙනවා. සන්තාගාරස්ස කිර ඒක පස්සේ තේ රාජානෝ කප්පිය මංචකං පඤ්ඤාපේසු. ඒ රැස්වීම් ශාලාව එක පැත්තක කැප ඇඳක් පනවලා තිබුණලු. බුදුරජාණන්සේට සතපේන සුදුසු ඇඳක්. අපේවනාව සත්තා නිපජ්ජෙය්‍යාති. බුදුරජාණන්සේ සතපේනවා නම් හොඳයි කියලා ඇඳකුත් පනවලා තිබ්බලු. සත්තාපි චතු ඉරියාපතෙහි පරිබුත්තං ඉමේසම් මහප්පලම් භවිස්සති इति තත්ත සංඝාටින් පඤ්ඤාපෙත්වා නිපජ්ජා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉරියව් හතරම මේකේ පැවැත්තුවා නම් මේ අයට මහත්ඵල වෙනවා කියලා ඒ ඇඳේ සතපුණලු. ඒ කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන්සේ ඇවිදගෙනත් ආව ශාලාව ඇතුලේ, හිටගෙනත් ඉන්නේ නැති ශාලාව ඇතුලේ, ආසනේ දැන් වාඩි වෙලා බණත් කිව්වා. දැන් සතපෙනවා. ඒ ඉරියව් හතරම මේ ශාලාව ඇතුලේ පැවැත්වීම ඒගොල්ලන්ට මහත්ඵල වීම පිණිස හේතු වෙනවා කියලා එහෙමත් සලකලා බලලා බුදුරජාණන්සේ සතපුණා ඒ ඇඳි. So the country says that they prepared as allowable kind of bed in the hall because they thought if the Buddha wants to like lie down. මම විනාඩි 5කින් එන්නම්. විනීත හඳුර සූත්‍රය කියෝගෙන යන්න. ඊට පස්සේ So and so the Buddha also thought if he lies down they will get more merit because also he would have had used all the four postures, because when he came there he was walking, then when he was sitting down he was standing, then sitting, and so that now they will have all the main postures covered. So thinking of that today, right? So Dhammarakitam asked me to read a little bit more. So. Now at that time the Niganta Nataputta, that is the leader of the Jainic religion, what they call him Mahavira in their scriptures, had just died at Pava. And at his death the Nigantas were split into two parties, quarreling and disputing. Explaining some other sutra. And disputing, fighting and attacking each other with stabbing one another with the like bird daggers. So now saying things like this: you don't understand this doctrine and discipline. I do. How could you understand this doctrine and discipline? Or your way is all wrong, mine is right. Or I am consistent, you are not. Or you said last what you should have said first, and you said first what you should have said last. Or what do you look so sorry, what you took so long to think up has been refuted or overturned by me. Your argument has been overthrown, you are defeated. Or go on, save your doctrine, get out of that if you can. Or and so on. You would have thought the Nigantas, the Nataputta's disciples, were bent on killing each other. Even the white robe lay followers were disgusted, displeased, and repelled when they saw that their doctrine and discipline was so ill proclaimed, so unedifyingly displayed, and so ineffectual in calming the passions, having been proclaimed by one not fully enlightened, and now with its support gone without an arbiter. And the Venerable Sariputta addressed the monks, referring to this situation, and said, so ill proclaimed was their teaching and discipline, so unedifyingly displayed, and so ineffectual in calming the passions, having been proclaimed by one who was not fully enlightened. But friends, this Dhamma
has been well proclaimed by the Blessed One, the fully enlightened one, and so we should all recite together without disagreement, so that this holy life may be enduring and established for a long time. Thus, thus to be for the welfare and happiness of the multitude, out of compassion for the world, for the benefit, welfare, and happiness of devas and humans. And what is this Dhamma that has been well proclaimed by the Blessed One? Now there are dots here, I don't know what is there. Is it the Svakhat or Bhagavata Dhamma or something? Yes, ධර්මයේ ස්වාක්කාතය මනෝට වදාරන ලද්දේ. Probably. So the dots probably means the qualities of the Dhamma that are Dhamma Guna that is recited so often. So well proclaimed is the Dhamma of the Blessed One. It's visible here and now. It's timeless. It's inviting to inspection and leading all onwards or like quickly reaching the goal. And it is no. It says and then Supavedito, Niyaniko, Upasama Samvataniko, Sama Sambuddha Pavedito. So okay, so it's a little bit something different. Yeah, it's translated like this, but this teaching is well explained and well propounded to us by the Blessed One, emancipating, leading to peace, proclaimed by someone who is fully awakened. Okay. It's proposed. Okay, so thank you. So now this is where the chanting together really is going to start. So there is one thing that is perfectly proclaimed by the Blessed One who knows and sees the fully enlightened Buddha. So we should recite all together and then everything is repeated for the benefit, welfare and happiness of devas and humans. And then it starts. What is the one thing? Eko Dhammo. And there is list of 33 things mentioned here. So I think we will wait for Dhammarakita. Sabbe Satta Ahara. That's only one. No, that's the first one mentioned. The first one is very famous. There is something called the question of a novice. So one monk, he became an arhat when he was 7 years old, and when the Buddha wanted to show kind of, this is like my vague memory, so I hope it's not wrong. In front of other monks, he asked this child arhat quite deep questions, and he was able to answer all of them, and that became like proof for the others that this small monk is really an arhat. And it is what is one, what is two, what is three, and it goes like that. So the what is one is the same thing that is mentioned here as the first thing. I think the only question is how can there be a proof that somebody is a Brahmin? No, he was, according to my understanding, he was found because that was, I think his name is Sopaka. So his father died and the mother had a new husband, and the husband wanted to get rid of him. So one day he took him to a charnel ground, bound him to a corpse, and left this small boy in the charnel ground at night. So the Buddha came and saved him and ordained the boy, and very quickly he became arhat. So I think part of that was he was just newly ordained, and the boy before that never heard about anything. So you imagine you come to a 7-year-old kid that is just one day here and start asking him this question: what is one, what is two? And he is able to explain like this. So nobody ever told him the teaching, but he I don't somehow think knew. so. I don't think so.
but I might be wrong. So maybe he learned. But from the way I had heard it, it was like he was not like studying beforehand, right? And It is possible with full liberation. yeah. He gets the knowledge of Dhamma. He realizes Economically. that's in the chanting also. We don't do it here, but if you check the big chanting book, Mahapiripot, Yes. it's like second, basically, no, third, let's say third thing, because first you have namaskara, homage to the Buddha, then going to the refuge, and the very next thing is these 10 questions. We call it Mahapiri, and immediately after Mahapiri, ends with that. And I think the main point, almost like all these other things, but the numbers like 9 and 10 are very so like there are 9 abodes of beings, which is like, what is that? So we just don't come up with answers like that. And Dasangay Samanagato, Unless you really have and, a direct experience. and like one possessed or equipped with the 10 factors is called an arhat. So, which What would be the one possessed with 10? that is the Eightfold Noble Class, Samma Jnana and Samma, the right understanding and right liberation. So, things like that, just like 7-year-old kid probably like, no. I will check. No, there is. It goes 1 and 3. No, 1, 2. Sorry. We can. Okay, so the one thing, there are 2 of them only. So I can read that one. So what is the one thing? What is this one thing? All beings are maintained by nutriment, and all beings are maintained by conditions. Sabbe satta aharattitika and sabbe satta sankharattitika. So then it's there are these sets of 2 things that are perfectly proclaimed by the Blessed One, and so on. And then I was checking. Yeah, first one is Namancha Rupancha, is the in the group of the 2s. The first one is from these 10 things. But in the 3s, it's not like that. Okay, so these things by numbers go from 1 to 10.
like we can read it because these things it's good to repeat them again and again. So if people feel like it instead of just sitting here, can you read them, please? If it's not too much trouble, because this translation sometimes too much for it. Okay. Can you read this translation? Okay, thank you. So, what are teachings grouped by one? All sentient beings are sustained by food, or sometimes translated sustenance. And second, all sentient beings are sustained by conditions, sankharas. These are the teachings grouped by one that have been rightly explained by the Blessed One who knows and sees the perfected one and the fully awakened Buddha. You should all recite this in concert without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. This would be for the welfare and happiness of people, for the benefit, welfare and happiness of gods and humans. So that is repeated at the end of each one. Then twos. There are teachings grouped by two that have been rightly explained by the Buddha. You should recite all this in concert. What are teachings grouped by two? Name and form, ignorance and craving for continued existence, views favored continued existence, and views favoring continued existence, and favoring ending of existence. Lack of conscience and prudence, hiriotapa, and being hard to admonish and having bad friends, being easy to admonish and having good friends. Skill in offenses and skill in rehabilitation from offenses. Skill in meditative attainments and skill in emerging from those attainments, skill in the elements and skill in attention, skill in the sense fields and skill in dependent origination, skill in what is possible and skill in what is impossible, integrity and scrupulousness. Yeah, avijancha lajavancha was the last one. Integrity and scrupulousness. Is laja connected with laziness? No, it's in Sinhala. Lajjava is like you are ashamed, so ashamed to do bad things. So Then more like hiri. yeah, they are similar to hiri. Then number 14, patience and gentleness. 15, friendliness and hospitality. 16, harmlessness and purity. 17, lack of mindfulness and lack of situational awareness. 18, mindfulness and situational awareness. Situational awareness. Sampajanyancha. Okay. Clear comprehension. Okay. Not guarding the sense doors and eating too much is 19. 20, guarding the sense doors and moderation in eating. 21, the power of reflection and the power of development. No, it's like we finished 21, there are 33. එතකොට එහෙමනම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සතපුණා සරියුත් මහරහතුන් වහන්සේට මේ බණ කියන්න කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් මේ සරියුත් මහරහතුන් වහන්සේ දැන් ඔන්න මේ කාලේ වෙනකොට නිගණ්ඨනාත පුත්ත පාවානුවරදී තමයි කලුරිය කළේ. ඒක දැන් නිගණ්ඨනාත පුත්ත කලුරිය කර මිය ගිය නගරේ තමයි මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. නිගණ්ඨනාත පුත්ත මිය ගියේ බුදුරජාණන්සේ මිය යන කාලයකට කලින් මාස ගානකට කලින්. එතකොට මේ එයාගේ මරණින් පස්සේ
ඒ නොමනා කොට කියන ලද නොමනා කොට උගන්වන ලද කියන්නේ දුරක්ඛාත. දැන් අපි බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මයේ ස්වාක්ඛාතයිනේ. නිගණ්ඨනාත පුත්තගේ ධර්මයේ දුරක්ඛාතයි. ඒ දුරක්ඛාත ශාසනයේ ඒ වගේම නිවන පිණිස හේතු නොවන කෙලෙස් නැති කිරීම පිණිස හේතු නොවන බුදු නොවෙච්ච කෙනෙක් විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද ඒ ශාසනයේ ඒ ශාසනය පිහිටක් නැති තත්ත්වයටපත් වෙලා තිබුණා. ශ්‍රාවකයෝ ભેද බින්න වෙලා දෙකොටසක් වෙලා ඔයා මේ ධර්ම විනය දන්නේ මම තමයි මේ ධර්ම විනය දන්නේ. ඔයා මොනවද දන්නේ? ඔයා වැරදියටයි පුහුණු වෙන්නේ, ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. මම තමයි හරියට පුහුණු වෙන්නේ. ඔයාගේ වචන ගැලපෙන්නේ නැහැ. මගේ වචන තමයි ගැලපෙන්නේ. ඔයා මේ ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕන එක පස්සේ කිව්වේ. පස්සේ කියන්න ඕන එක ඉස්සෙල්ලා කරේ. ඔයා ඔච්චර කල් පුරුදු කරපු දේවල් මගේ එක වචනෙන්ම නිෂේධ වුණා. අවලංගු වුණා. මම ඔයාට වාදාරෝපණය කළා. ඔයාට මගේ නින්දාව පැමිණෙනවා. මගේ තර්කයෙන් මිදෙන්න තනින් තන ඇවිද මේ කරුණු එකතු කරගන්න කියලා ඔන්නෝම මේ දබර කරමින් හිටියා. වාද කරමින්, රණ්ඩු වෙමින්, විවාද කරමින් වචන නැමැති ශස්ත්‍ර වලින්, වචන නැමැති ආයුධ වලින් එකිනෙකාට පහර දී ගනිමින් හිටියා. ඊට පස්සේ මේ නිගණ්ඨනාත පුත්තගේ උපාසක උපාසිකාවෝ වගේ සුදු වස්ත්‍ර අඳින ගිහි අයත් මේ නිගණ්ඨනාත පුත්තගේ ශ්‍රාවකයෝ රණ්ඩු වෙනවා දැකලා කලකිරිලා ඒගොල්ලෝ කෙරෙහි ගෞරවයක් නැතුව මේ කලින් ඒගොල්ලන්ට දැක්වපු සැලකිලි සත්කාර අතහැර දාලා හිටියා. ඉතින් ඔන්න ඔය සිද්ධිය තමයි මේ සිද්ධ වෙමින් තිබුණේ මේ අවස්ථාව වෙනකොට. දැන් මේ ටික කිව්වනේ ඉංග්‍රීසියෙන් නේද? දැන් සිංහලෙනුත් කිව්වනේ. No, I will just short summary, otherwise the English speakers would have to wait for very long. So we have seen the Buddha lying down. So then at that point, this chief of the Nigantas or the Jains passed away not long before that, and they were arguing, and everybody was like fighting another one. So then even the supporters, they got kind of disgusted, and everything was falling apart. So that was the situation. ඊට පස්සේ සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා ආමන්ත්‍රණය කළා. මිත්‍රවරුනි, එහෙම නැත්නම් ආයුෂ්මත්වරුනි, මේ දැන් ටික දවසකට කලින් නිගණ්ඨනාත පුත්ත මේ පාවාවලදීම මිය ගියා. මේ ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ගෝලියෝ එයාගේ ගෝලියෝ දැන් මෙන්න මෙහෙම රණ්ඩු වෙවි ඉන්නවා. මේ හැබැයි මේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මේ අපේ ධර්මයේ ස්වාක්ඛාතයි. මනාකොට වදාarලා තියෙනවා. මනාකොට උගන්වලා තියෙනවා. නිවනට යොමු කරන ධර්මයක් මේක. කෙලෙස් සංසිඳීම පිණිස පවතින ධර්මයක්. බුදුවරයෙක් විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මයක් මේක. එහි හැමදෙනා විසින්ම මේ ශාසනය බොහෝ කාලයක් පැවතීම පිණිස, පැවතිය හැකි වීම පිණිස, බොහෝ කාලයක් මේ ශාසනයේ සිටීම පිණිස සමගි වෙලා සංගායනා කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් කියනවා එකම වචනයක් පිළිගෙන විරුද්ධ නොවි එක වචනයක් ඇති අය විය යුතුයි. විවාද නොකළ යුතුයි. එය බොහෝ ජනතාවට වැඩ පිණිස, බොහෝ ජනතාවට සැප පිණිස, ලෝකයට අනුකම්පා පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට යහපත පිණිස, සැප පිණිස පවතිනවා කියලා සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. So then summary, the next part is then Venerable Sariputta told the monks this happened to this chief of the Nigantas passed away, these things happening. But that happened because the chief of the Nigantas was not truly a fully enlightened person, and as a result these teachings, they were not properly proclaimed and so on. But our teacher is Samma Sambuddha, and Dhamma is well proclaimed and leading to liberation and all these things. So now if we chant it together, this is kind of invitation. If we chant it together, it will be for the welfare and happiness of many.
And part of that is like we should be not in discord, like everybody just saying and accepting the same thing in concord as a one man, as a one person. So then it will have this very great effect for benefit and happiness of humans and them. එතන සංගායිතබ්බං කියන වචනේ ගැන තියෙනවා සමග්ගේහි ගායිතබ්බං. සමගියෙන් ගායනා කළ යුතුයි. ඒක වචනේහි අවිරුද්ධ වචනේහි භවිතබ්බං. එක වචනයක සිටිය යුතුයි. අවිරුද්ධ වචනේහි වචන ඇත්ත වුන් විය යුතුයි. එකිනෙකාට විරුද්ධ වචන නොතිබිය යුතුයි. So, and then there is like, you should, what is the Pali for this part? Like, සමග්ගේහි ගායිතබ්බං. so first it explained this chanting together means chanting together, basically all of them together chant as one. So there should be no discrepancy even in one word, and there should be a complete concord, what they say. ඊට පස්සේ න විවාදිතබ්බං. අත්තේවා ව්‍යංජනේවා විවාදෝ න කාතබ්බෝ. අර්ථය ගැන හෝ වචනේ ශබ්දයේ තියෙන වචනේ ශබ්දය ගැනවත් වචනේ අර්ථය ගැනවත් විවාද නොකළ යුතුයි කියලා කියනවා. Here vivada is like argument or something. So there should be no argument about the words and the meanings. That means even the pronunciation and the meaning should be like uniform. ඊට පස්සේ ඔන්න ඒකක කියලා දෙයක් දැන් මේ සූත්‍රයේ එක ධර්ම කාරණාවක් තියෙන ඒවා එකට ගොඩ ගහලා තියෙනවා. ධර්ම කාරණා දෙකක් තියෙන ඒවා එකට ගොඩ ගහලා තියෙනවා. ධර්ම කාරණා තුනක්, ධර්ම කාරණා හතරක්, ධර්ම කාරණා පහක් ආදී වශයෙන් සංග්‍රහ කරලා තියෙන සූත්‍රයක් තමයි මේක. ඔන්න දැන් එකක් ගැන කියන එක ඒක යටතේ තියෙනවා. එවත්නි අරහත් වූ සම්මා සම්බුද්ධ වූ දන්නා වූ දක්නා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මනාකොට දේශනා කරලා තියෙන එක දහමක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඒක දහමක් ඇත. එහි සියල්ලන් විසින්ම මේ ශාසනය බොහෝ කල පැවතිය හැකි වීම පිණිස සමගිව ගායනා කළ යුතුයි. ඒ බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස හේතු වෙනවා. දෙවි මිනිසුන්ට යහපත පිණිස හේතු වෙනවා. මොකක්ද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන එක ධර්මය සියලු සත්වයෝ ආහාරයෙන් සිටිනාහු වෙත්. ඒ වගේම සියලු සත්වයෝ සංස්කාරයෙන් සිටිනාහු වෙත්. එවත්නි මේ භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නා දකිනා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාarලා තියෙන එක ධර්මය. එහි හැමදෙනාම සමගියෙන් ඒක මිතියෙන් ඉන්නට ඕනේ. ඒ කුමක් සඳහාද මේ ශාසනය බොහෝ කාලයක් පැවතීම පිණිස දෙවි මිනිසුන්ට යහපත පිණිස සැප පිණිස කියලා ඔන්න එකක් පිළිබඳ ඔය දේශනාව කළා. So now this sutta has this now the whenever Sariputta starts with the actual chanting together, and it's in this manner. There is always kind of introduction of topic, then the topic is given, and then the conclusion. So the introduction and the conclusion is repeated again and again, and is the same. So the only thing that is different is the name of the topic. So the first one is the one thing, then in the second topic is the two things, and so on. And the introduction goes something like this. There is one thing that was perfectly proclaimed by the Blessed One who knows and sees the full enlightened Buddha. So we should recite together without disagreement, so that this holy life may be enduring and established for a long time, thus to be for the welfare and happiness for the multitude, out of compassion for the world, for the benefit, welfare and happiness of devas and humans. Then what is the one thing? Literally it's like all beings stand on or are sustained by this nutriment or ahara, and all beings stand or are maintained or sustained by sankhara. Like here they translate them as conditions.
ඊට පස්සේ තමයි then there is the after it's finished. Okay, after it's finished here it's kind of left over. So then it says this is the one thing that the Buddha will proclaim, and so on. Everything is kind of basically repeated. ඒතර බුදුරජාණන් දේශනා කළා තියෙන එක දේ මොකද්ද? සියලු සත්වයෝ ආහාරයෙන් ඉන්නවා. සියලු සත්වයෝ සංස්කාර වලින් ඉන්නවා. නැත්නම් සංස්කාරවල ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි සියලු සත්වයෝ හිටින්නේ. කියන ඔන්න ඔය කාරණා තමයි බුදුරජාණන් දේශනා කළා තියෙන එක ධර්මය. දෙක ධර්මයේ තව එකක්, තුන ධර්මයේ තව එකක්. ඒවා ඉදිරියට. ඒතර ඒ ගැන අටුවාව කියනවා සබ්බේ සත්තාති කාම භවාදීසු සංඥා භවාදීසු ඒකවෝකාර භවාදීසු ච සබ්බ භවේසු සබ්බේ සත්තා. දැන් සබ්බේ සත්තා කියවම හිතන්න හොඳ නැහැ මේ මිනිස්සු ගැන විතරයි මේ මිනිස්සු ඉන්නේ ආහාර වලින් කියලා. එහෙම තේරුම් ගන්න මදි. ඒක බොහොම චූටි අදහසක්. සබ්බේ සත්තා කියවම කාම භවේ, රූප භවේ, අරූප භවේ, ඒකවෝකාර, චතුවෝකාර, පංචවෝකාර ආදී සියලු භවවල සත්වයෝ ආහාර නිසා තමයි ඉන්නේ. So then the commentary comments on the word satta, translated as beings. සබ්බේ සත්තා. Okay, so this all beings does not mean just humans, even though it might seem like everybody needs to eat if you put it in a simple way. But the commentary says there are different ways how to categorize beings. So one is according to the planes, or so it can be the sensual sphere, fine material, and then immaterial. So that is one classification. Or there is the classification depending on basically how many aggregates they have. So it's like 1 aggregate, 4 aggregate, or 5 aggregate beings. And anyway, it concludes in whatever mode of existence there are beings, all of them are meant here when it says all beings. ඒතර ඒ ඔක්කොම සත්‍යෝ ආහාර වලින් තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා රට්ටිතිකා. ආහාර අට්ටිතිකා කියලා. ආහාර රට්ටිතිකා. අන්න ඒකේ ආහාර රට්ටිතිකා කියන වචනේ තව විස්තර වශයෙන් පැහැදිලි කරනවා අටුවාව. ආහාරතෝ ටිති ඒසේ තන්ති ආහාරට්ටිතිකා. ආහාර නිසා සිටින්නේ යන අර්ථයෙන් ආහාරට්ටිතිකායයි කියමු ලැබේ. So then this kind of complex, they are sustained by sustenance or maintained by nutriment or whatnot. So this nutriment or sustenance, the word ahara, we for now keep aside. So the end of the word is this titika, is means somebody or something that stands on. Literally it means like stands on, means stays on, or is or exists on something, and the something is the ahara. Can I ask a question here? So the word used is ahara, and in English I must say it sounds a bit strange to say that all beings are sustained by food when we know that under food he means also pasahara and sanchetana and vijnana. Like for people from Sri Lanka, if you say that sabbe sata ahara titika, does it sound strange or does it sound like a normal expression? Is it normal to think that all these things are food for somebody to be sustained? No, people who don't know Dhamma much, they think ahara means just food. Physical food. But people who knows Dhamma, they know all the 4 nutriments. So maybe the commentary anyway explains the ahara. I got the meaning from Sava. It means like what you feed on something always. So it's like the name for feed. දැන් අපි තාම සාමාන්‍යයෙන් තේරෙන විදිහට ගත්තත් මිනිස්සු ගැන බැලුවත් මේ නිකන් අපි ආහාර වලට කෑම කියමුකෝ. මේ කෑම දෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා කෙනෙක්ට. එතකොට එයා ඉඳීද? මැරෙනවා. නිකන් කන ආහාර නැති වුණත් මැරෙනවා. ඉන්න බෑ කෙනෙක්ට. Maybe. Is the word
the noun ahara derived from aharati? Yes, yes, can. Because we dragged something into from outside. So aharati is bring or yes, Intake. intake. Ahara means intake. එතකොට දැන් සියලු සත්වය ආහාරයෙන් යැපෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය කෙනෙක්ටත් යම් ප්‍රමාණයකට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. කන්න දෙන්නේ නැතුව හිටියොත් කාට හරි එයා මැරෙනවා. So actually, it's, even the very basic level is easy to understand for even a person that is not interested in these things. So if you take a normal guy or a lady and stop giving them water and food, are they going to stay? No, they will die. Because you cannot continue living if you don't eat and drink. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් කියන ඉති සබ්බ සත්තානං තිත හේතු ආහාරෝ නාම. ඒකෝ මෙහිදී සියලු සත්වයන්ගේ සිටීමට හේතුව එක ධර්මය වන මේ ආහාරයයි. ඒකෝ ධම්මෝ අම්මාකං සත්තාරා යතාවතෝ ඤත්වා සම්ම දක්ඛාතෝ ආවසෝති දීපේති. එතකොට ඒක බුදුරජාණන්සේ නියම පරිදි දැනගෙන මේක මනාකොට දේශනා කරලා තියෙනවා. This is in Sinhala is so much easy because the word hitinava, it is derived from the word to stand, or the English word stay is like based on the same root, but it just means to live or be. So like in Sinhala it is like basically mean if you want to be or exist, you need food, you need ahara. So, and because the Buddha saw this is like there is this one condition which is undisputable, so it was put in this way. So, and this means already before the Buddha talked about this in some other places, and that's why now it's put in the first place. Yes, actually almost everything in this sutta Buddha has already taught before. Now if you look at the Sopaka Kumara Prasne, Kumara Prasne කෙලින්ම පළවෙනිම එක තමයි ඒක නාමකින් සබ්බේ සත්ත ආහාරක්තිතික. So this sutta is also in a way showing the amazing cleverness of Venerable Sariputta. Yes. So this sutta would have been probably given 2 to 3 years before Parinirvana. Not that much. I think within last 1 year, last few months. Venerable Sariputta passed away 2 years before. No. Sariputta passed away maybe 4 months before Buddha passed. Now, Venerable Sariputta passed away February. Buddha passed away May. So 3 months before. And how about Mahamoggallana also? Mahamoggallana also like that, just after Venerable Sariputta. එතකොට අන දැන් සරියුත්හාමුදුරුවෝ කියනවා බුදුරජාණන් මේ කාරණා මනාකොට දේශනා කළා තියෙනවා මේ එක ධර්මය තමයි ආහාර කියලා. ඊට පස්සේ අටුවාව අහනවා නනුචේවං සන්තේයං උත්තං. දැන් මෙහෙම තීදි යම් කෙනෙක් කිව්වොත් අසඤ්ඤ සත්තා දේව අහේතුක අනාහාර අපස්සකාති ආදීන විරුද්ධතිති. ඉතින් ඒකට විරුද්ධයි නේද? දැන් අසඤ්ඤ සත්වයෝ ඒගොල්ලෝ ආහාර ගන්නෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ කාරණාවට මේක විරුද්ධයි නේද කියලා අහනවා. So then the commentary says, now there are these impercipient beings, asanya satta, and they have just basically kind of fine material body, and the mind is not functioning at all. So those, they don't feed on anything seemingly. So then isn't this in contrary to this statement that all beings stay or stand or sustain on the ahara? එතකොට කියනවා න විරුද්ධති. විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැලු. නේසංහි ඥානං ආහාරෝ හෝති. ඔවුන්ට ධානය තමයි ආහාර. එහෙම නැත්නම් ධානයේ වැඩිම නිසා තමයි මේ தත්ත්වයටපත් උනේ. හින්දා ඒකයි ඒගොල්ලන්ගේ ආහාරය කියලා කියන්නේ. No, it's not contrary, because for them they have this kind of jhanic experience that led them to be like the impercipient beings. So that kind of absorption itself is the ahara. ඊට පස්සේ දැන් කියනවා
බුදුරජාණන් වෙන තැන්වල කියලා තියෙනවා චත්තාරෝ මේ භික්කවේ ආහාරා කියලා. දැන් මේකේ එකක් මොකද්ද කියලා ආහාරනේ. දැන් වෙන තැන්වල බුදුරජාණන් දේශනා කරන චත්තාරෝ භික්කවේ ආහාරා භූතානං වා සත්තානං වා තිතියා සම්භවේසීනං අනුග්ගහාය කතමේ චත්තාරෝ කබලින්කාරෝ ආහාරෝ ඕලාරිකෝ වා සුකුමෝ වා පස්සෝ දුතියෝ මනෝ සංචේතනය තතියෝ විඥානං චතුත්ථන්ති ඉදං විරුජ්ජති इति. ඒකට විරුද්ධයිනේ. ඉදං පින විරුද්ධ. ඒත් විරුද්ධ නැහැ. So then it says in the other place that's the kind of somewhat famous sutta where the Buddha says there are these 4 kinds of nutriments for the beings that sustain on nutriment and so on, and it's the like normal food basically, the kabalinka ahara. Then it's mental contact, mental volition and consciousness. Those are the 4 kinds of nutriment that are there for the sustenance of beings that depend on that. So then somebody might start saying that this is a kind of discrepancy where here it says it is one thing and the sutta says there are 4 kinds of nutriment. ඊට පස්සේ කියනවා ඒක පැහැදිලි කියනවා සෝච යම් පලං ජනේති තන්තං ආහාරති ආහාරති නාම තස්මා ආහාරෝති උච්චති. යමක් ඵලයක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඒ දෙයට කියන වචනයක් තමයි ආහාර කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අර කබලින්කාර ආදී වශයෙන් ආහාර 4ක් තිබුණත් ඒවැනුත් කරන්නේ ඵලයක් නිෂ්පාදනය කරන එක. ඉතින් ඒකින්ද ඒවත් මේ එක කාණ්ඩේ යටතට දාන්න පුළුවන්. So the commentary says whatever fruit ripens, that fruit is eaten and that is the ahara. So No. Eaten is not the thing here. Anything which can produce fruit, that thing is called ahara. Yeah, but anyway it's all just sophistry and nobody really disputes this one. Okay. නෑ මට තුනේ eating කියලා කිව්වම කවුරු කනවා කියන අදහසක් No, but like I think nobody would dispute this where the Buddha says there are 4 kinds of nutriment, that means that it's not one thing because nutriment is one thing. nutriment Is one thing of many different. දැන් පොඩ්ඩක් කියන්න. දැන් nutriment කියලා කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් අපි අදහස් කරන්නේ කබලින්කාර ආහාර වගේ දෙයක්. පස්ස මනෝ සංචේතන ඒවත් නියුට්‍රිමන්ට් කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? So it's like bracket, like is all of them are nutriments, so there is no discrepancy, no. නෑ ඒකේ discrepancy එකක් මට ආවේ දැන් නියුට්‍රිමන්ට් කියලා අභිධර්මයේ කියන්නේ එක රූපයක් ගැන. රූපවලටයි නියුට්‍රිමන්ට් අයිති අභිධර්මයට අනුව. මේකින්ද මම බැලුවේ මේ කොහොමද මේක නියුට්‍රිමන්ට් කිව්වොත් කොහොමද මේ අතරම ගන්න කියලා. කියන්නේ ඕජා රූපය කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඕජා රූපයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ නියුට්‍රිමන්ට් කියලා. Yeah, but Pali is different, no. So then in the Palis there is really no discrepancy. Because in English they call the Ojarupa this kind of derived materiality as nutriment materiality, but the Pali expression is not ahara. It's not called ahara rupa. ඒකට කියන්නේ ඕජා රූප කියලා. ඒ ඕජා රූප කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ රූපවලට අයිති දෙයක් ඒක. පස්ස මේ විඥාන මනෝ සංචේතන ඒවා නාමවලට අයිති දෙයක්. එතකොට මේ දෙකම හැබැයි ආහාර. When Pasu was mentioned, Venerable Buddha said mental contact, but is it really mental contact because it also means physical contact, isn't it? Now when we look at passa as a mental factor, it's just mental factor, but it can occur because of eye contact, eye object, ear object, nose, body objects can produce contact, but that contact belongs to mind.
and probably you were asking the Pali word for touching thing. It's different word. It's pottabba. So like phassa is always defined as when you have the object of the sense door, and matching consciousness coming together is where the contact happens, and contact is considered as a mind factor. ඒකම තවදුරටත් මේක විස්තර කරනවා අවිජ්ජං පහං භික්කවේ සාහාරං වදාමි නෝ අනාහාරං කෝච භික්කවේ අවිජ්ජාය ආහාරෝ පංච නීවරණාතිස්ස වචනීය. එතකොට මේ සූත්‍රයක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි අවිද්‍යාවත් ආහාර සහිතයි. කුමක්ද අවිද්‍යාවට තියෙන ආහාරය? පංච නීවරණ. So this is another. This is I think. Maybe it's in other places, but this is definitively at the end of Anguttara Nikaya, where this is kind of somewhat also famous sutta, where the Buddha says, "Oh monks, even ignorance is not without a nutriment; it has a nutriment. And what is the nutriment there? It is the 5 hindrances." So it uses the same word ahara. So how does this match with this statement that this is the one thing? දැන් ඒ වගේම මෙතනදී මේ අවස්ථාවේදී තස්මිහි පච්චයාහාරේ ගහිතේ පරියාය ආහාරෝපි නිප්පරියාය ආහාරෝපි සබ්බෝ ගහිතෝ හෝති. මේ අවස්ථාවේදී මේ පච්චය ආහාරය කියන එක ගත්තාම අනික් සියලු ආකාර ආහාර ගත්තා වෙනවා. So it's something like that. This says here in that place the word ahara is called ahara pacca, is like condition or conditioning. So if the word ahara is understood like that, any kind of ahara would actually be subsumed in it. තත් අසඤ්ඤ භවේ පච්චාහාරෝ ලබ්බති. එහි අසඤ්ඤ භවේ ප්‍රත්‍යාහාරය තියෙනවා. අසඤ්ඤ භවය කියන එකේ රූප විතරයිනේ තියෙන්නේ. සිතකුත් නැහැනේ. හැබැයි එතනත් අර පච්චාහාරය කියන එක තියෙනවා. So then this one also covers the case that was discussed before as the impercipient beings. So because even the impercipient beings, even though the mind is not there, it's just the body, still the conditionality works there. So then it's okay. දැන් අපි නවත්තන්න කිව්විත චුට්ටම් මේ කියන්නේ අසඤ්ඤ ගැන කියපු හින්දා අනුප්පන්නේපි බුද්දේ තිත්තායතනේ පබ්බජිතා වායෝ කසින පරිකම්මං කତ୍වා චතුත්ථ ධානං නිබ්බත්තෙත්වා තතෝ වුට්ටාය දී චිත්තං දී වත්තෙන් චිත්තස්ස නාම අභාවෝ ඒව සාදු. බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකේ නූපන් කාලවල ඔය අන්‍ය තීර්ථකය වෙන තාපසවරු වගේ අය වායෝ කසිනේ වඩලා චතුර්ථ ධානය උපදවාගෙන ඒකෙන් නැගිටලා ඒකෙන් ඉවත් වෙලා ඒගොල්ලෝ හිතනවලු සිත නැත්තම් හොඳයි කියලා. අන්න එහෙම භාවනා කරලා ඒගොල්ලෝ හිතනවලු සිත නිසායි සියලු දුක් එන්නේ. සිත නැත්තම් කිසිම දුකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්න එහෙම හිතලා ඒ චතුර්ථ ධානය පදනම් කරගෙන එහෙම හිතලා මිය ගිහිල්ලා උපදින්නේ මේ අසඤ්ඤ සත්ත්ව කියන එකේ. So then it explains how it happens. So in the time where the Buddha's teachings are not available, there are some practitioners like mystics or spiritual practitioners, and they develop this wind kasina and attain the 4th jhana using that. And after emerging from the 4th jhana that was attained through the wind kasina, they have this kind of like mind attitude that this mind is the real troublemaker. If the mind is not there, everything will be okay. So people that develop this, when they die,
they arise as the impercipient beings. තව ඉතින් ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. යෝ යස්ස ඉරියාපතෝ මනුස්ස ලෝකේ පනිහිතෝ අහෝසි සෝතේන ඉරියාපතේන නිබ්බත්තිත්වා පංචකප්පසතානි තිතෝවා නිසින්නෝවා නිපොන්නෝවා හෝති. ඒ කියන්නේ ඒ ධානය වඩලා මැරුණාම මැරෙනකොට හිටිය විදිහෙන් තමයි එහි උපදින්නේ. වාඩි වෙලා මැරුණා නම් වාඩි වෙලා ඉන්න රූපයක් මැවෙනවා. හිටගෙන හිටියා නම් හිටගෙන ඉන්න රූපයක්, නිදාගෙන හිටියා නම් නිදාගෙන ඉන්න රූපයක් මැවෙනවා. එහෙම මැවිලා ඒ රූපේ විතරක් කල්ප 500ක් තියෙනවා. හිතක් නැහැ. So the way they are at the moment of the death, so the way they were sitting or lying in whatever position they were at the moment of the death, that kind of shape of the body is produced at the level of these impercipient beings and stays like that for 5 years. And No, 500 years. Oh, sorry, correction, 500 years. And as that the lifespan is finished, and they fall from that state somewhere else, and the mind starts working again. ඒ කල්ප 500ෙම හිතක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රතිසන්දි සිතක්වත් නැහැ, චුති සිතක්වත් නැහැ. භවංග සිතක්වත් නැහැ. They don't have even the relinking consciousness, it seems. They don't have bhavanga, they don't have the dying mind, it's just the body. එහෙනම් අද දවසේ කොහෙද? හැම දිනකටම තේරුවන් සර්.